Intubation is simply something we do all the time in our... The problem with COVID-19, however, is in order to intubate you and put you on a ventilator, make you comfortable and not gag on that tube, we would have to sedate you. Well, that requires medications. Medications that can affect your body in many ways. Long term, we're really worried about the side effects. Memory issues, weakness, profound issues with sleeping and wakening. And we know from scientific studies that longer you're on the ventilator, the chances of a good outcome are much lower. Those moments just before we add the ventilator, watching our patients struggle to breathe, it's hard to watch as a clinician to see time and time again. This could be your last time that you get to speak to somebody. Your family's not able to be there with you, and I think that that's the hardest part is, as a patient, you're basically lying there with all of these machines keeping you alive, and you're all alone. We're pushing air in, and you're breathing it back out, and that is uncomfortable. We also have to make sure that we maintain your airway, so we're oftentimes putting tubes down there to suction things out of you. Some people have described it as painful. Once you have a tube down your throat, you can't eat anymore. You can't go to the bathroom, you can't bathe yourself, and every single day that you lie in bed, that weakness that you get piles up on top of each other. People are lying in this bed in a coma-type state, but part of their brain's awake. They're uncomfortable, they're having machines and catheters placed down, and they're trying to make sense of this world. I've had people come off of the ventilator and tell me all sorts of different things that are going on in their head because they don't understand what's going on. I see some of these patients in my office, so they finally got over COVID after many weeks of therapy and all these efforts, but they have trouble going back to work. They have trouble with relationships. They go in looking young and healthy, and they come out looking like they've aged 10, 20 years. What's that like when they get home if they do survive? In the beginning, people can't hold their head up. They can't grip or squeeze because they're so weak. Sometimes to the point where they can't stand because their ankles are so tight from lying in bed so long. They just feel like the person that they were before they got sick isn't there anymore. Cell phones, cellular telephones are not permitted while in the ICU as it can interfere with patient confidentiality. Please use cell phones in the family lounge or on the first floor. Điện thoại cầm tay, điện thoại di động không được phép sử dụng khi ở trong ICU vì nó có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của bệnh nhân. Vui lòng sử dụng điện thoại di động trong phòng khách gia đình hoặc ở tầng 1. Cell phones are commonly used for communication and entertainment, but they can also pose a risk to patient safety in healthcare environments. In the ICU, the use of cell phones can interfere with medical equipment and compromise patient confidentiality. Medical equipment can be affected by electromagnetic interference, EMI, from cell phones, leading to malfunctions and potential harm to patients. Additionally, the use of cell phones in the ICU can allow for the unauthorized sharing of patient information, which is a violation of patient privacy laws. To ensure patient safety and confidentiality, many hospitals and healthcare facilities have strict rules regarding the use of cell phones in patient care areas, including the ICU. These rules may require cell phones to be turned off or put in airplane mode, or they may prohibit cell phone use altogether in certain areas. Patients and visitors are often directed to use cell phones in designated areas, such as family lounges or first-floor waiting rooms. It's important to follow these rules and guidelines to ensure the safety and privacy of patients, as well as to maintain a professional and respectful environment in healthcare settings. Điện thoại di động thường được sử dụng để liên lạc và giải trí, nhưng chúng cũng có thể gây rủi ro cho sự an toàn của bệnh nhân trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Trong ICU, việc sử dụng điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế và ảnh hưởng đến tính bảo mật của bệnh nhân. Thiết bị y tế có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ EMI từ điện thoại di động dẫn đến hỏng hóc và có khả năng gây hại cho bệnh nhân. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại di động trong ICU có thể cho phép chia sẻ trái phép thông tin bệnh nhân, điều này vi phạm luật về quyền riêng tư của bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho bệnh nhân, nhiều bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe có các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại di động trong các khu vực chăm sóc bệnh nhân, bao gồm cả ICU. Các quy tắc này có thể yêu cầu tắt điện thoại di động hoặc đặt ở chế độ máy bay hoặc có thể cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động ở một số khu vực nhất định.
Bệnh nhân và khách thăm thường được hướng dẫn sử dụng điện thoại di động ở những khu vực được chỉ định, chẳng hạn như phòng chờ gia đình hoặc phòng chờ ở tầng 1. Điều quan trọng là phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn này để đảm bảo sự an toàn và riêng tư của bệnh nhân, cũng như để duy trì một môi trường chuyên nghiệp và tôn trọng trong môi trường chăm sóc sức khỏe.